台湾的海洋保护区到现在为止只有保护8%而已。海太大了，很多时候是我们眼睛看不到的地方。海洋里面不是只有漂亮，不是只有可爱的。透过照片去做个体辨识，可以让我们去接触海洋。这个只是一个桥梁。你认识这个东西嘛？你开始有了爱的感觉，你可能就会很愿意为它付出。Water is the source of life. It flows within us and is all around us. Over 70% of the Earth is covered by oceans, and whatever affects the oceans affects everything on this planet. As the dominant species on Earth, humans continue to proliferate. We have adopted lifestyles that put immense pressure on our precious oceans. The world needs sustainable solutions for maintaining ocean health, and we need them now. Hi, my name is Aziz Muller, a marine biologist from the UK who has travelled around the world studying coral reefs and coral reproduction. I came to Taiwan to do research at the National Academy Academia Sinica, but before long, I fell in love with the people, the culture, and of course the majestic ocean surrounding this island. Our Ocean is a docu-series focusing on the people of Taiwan and the progress as well as challenges they face in protecting the sea all around us. We'll explore some of the difficulties that Taiwan is facing in keeping our ocean healthy, along with some innovative ways that people here are working to protect it. All of this from the beautiful island of Taiwan. Our lives on planet Earth are undoubtedly intertwined with the ocean. After all, it provides over 50% of the oxygen we breathe, meaning we literally depend on it to survive. So harming the ocean is harming ourselves. It's as clear as day. But our way of life on this planet is ensuring its gradual decline, and no amount of PR campaigns, government regulation, or education seems to be altering our unsustainable behaviour, especially as many nations around the world have their own attitude towards ocean management. But marine protection is most definitely a global effort. For most people on Earth, no matter how much they care about the ocean, it will always come second to more pressing issues, such as the cost of living and taking care of their families. In Taiwan, people are less able to turn a blind eye to problems associated with the ocean. Since we're an island surrounded by water with no point more than 90 kilometers from the sea. So does this mean that citizens and people of Taiwan can take a more proactive approach to ocean conservation? 海龟点点名是一个公民科学的方式，透过照片去做个体辨识。如果这只海龟是第一次被回报的话，我们就会邀请这个回报者帮它取名。 Feng Jialing is one of the founders of Turtle Spot Taiwan. As its name suggests, Turtle Spot is an organization that aims to spot and track down all the sea turtles that pass by Taiwan. In recent years, Turtle Spot has started using the so-called photo ID method in hopes of making this task accessible for both researchers and citizens. 海龟脸上的花纹啊，其实每一只都不一样，而且这个形质又是很长期稳定的。它可能5年、10年，除非一些受伤啊，还是其他一些外力，不然它基本上都是维持这样的花纹。透过这个花纹就可以去做个体辨识。所以我们如果有机会帮它拍照，那就可以透过这个照片去做 photo ID。透过这样子，如果很大规模的持续的调查，也可以知道说这附近有多少的海龟数量，然后它们住在这边多久，长期的去记录它。 Throughout this series, we've seen different ways people are trying to protect our ocean. These efforts are not only done for us as humans,
they're also there for the immense amount of biodiversity that rely on a healthy ocean. This is especially clear for those at Turtle Spot, who often are underwater studying sea turtles and their habitats. 因为我们如果是浮潜调查的话，主要是看比较满潮的时间，因为比较满潮的时间，海龟它会靠到很岸边，我们这样比较有机会可以一次下同一个点记录到比较多次。台湾的位置其实就在亚热带的这个边缘嘛，然后又有黑潮流径，所以蛮多海龟会在这附近居住啊，或者是洄游经过。那在台湾就有机会可以看到5个种类不同的海龟，其中又以绿蜥龟为最多。近几年我们就在小琉球发现蛮多绿蜥龟都在这边觅食，然后定居下来。其实有时候你一趟下水看到10几只、20几只海龟都是有机会的。那这样的数量跟国外研究调查记录到的海龟的密度来讲是相对比较高的。所以在小琉球我们真的有机会可以很近距离的去观察它们，然后去认识它们。Every year, Xaliuocho and its hundreds of sea turtles attract visitors from all over the world. While people get to witness the majestic views of sea turtles swimming alongside them, some have seen more disturbing sights. 有一次我下水看到一只海龟，它屁股底下有粘一个东西，靠近之后顺手帮它把它拿掉，结果没想到一拉是从它肛门里面拉出一个塑胶袋。就因为那一次潜水之后，我才感觉到哦，海龟会吃到塑胶袋是真的哎，就之前都听说嘛，但那一次就是活生生在我眼前。那时候我才比较有意识到，海洋里面不是只有漂亮，不是只有可爱的。其实我们每一次下水，多多少少会看到这些垃圾啊，或是人为制造的东西在海里面。那个影片后来发到网络上之后，其实也有蛮多人有共鸣的。我觉得这些影像啊，记录下来它是有力量的，可以引起更多人关注到海洋到底发生了什么事情。Just as Turtle Spot had hoped, the photo ID method has created momentum among citizens. 我觉得很特别是有一个小学生还不太会下水，可是他很有兴趣，所以他就会来跟我们一起整理照片，比对海龟。今天拍到很多海龟哦。你有想过要帮海龟取什么名字吗？你真的有什么名字想要的？也是看感觉，对不对？对啊。一开始是单纯来这边，有时候会来这边找那个姐姐聊天，然后之后知道这里还有海龟点点名，然后他们要比对的时候，我晚上就会来。找到了，嗷嗷。哦，是同一只哎，你怎么发现的？就是你觉得它有什么特征？这边有小块的，然后这里也是。我觉得海龟点点名的特色之一就是我们不是只是少数的人自己在做海龟的研究，而是我们希望可以让更多人有机会参加。透过命名的话，真的拉近了我们跟这一只龟的连接，好像变成一个朋友一样，你会想要持续的关心它。像我身边有一些朋友，他可能喜欢潜水以后喜欢海洋，然后就也会开始说是不是在生活中减塑啊，或是关心一些海洋的议题，做更多的行动。这个出发点就是因为他喜欢上了海洋。With the turtle identification system, turtles are no longer nameless, faceless reptiles, but individuals with personalities and life histories. This type of system creates an emotional attachment between humans and marine life, making ocean conservation a higher priority for the average person. And it doesn't just stop at turtles. Dolphins are also joining in on the fun. On the other side of the island, along the east coast of Taiwan, is the county of Hualien. The ocean along Hualien County is a hotspot for whale watching. Lin Dongliang is the leader of the Crucio Ocean Education Foundation. They have been monitoring whales in this area for over 25 years. 花纹海豚特色就是它的身上的花纹是后天慢慢的增加出来的。它去追捕食物，跟同伴打斗，这个过程当中，它只要受了伤，再愈合就不会再变回原本的灰黑色，就会变成白色的纹路。可是它有一些像是在背鳍上的纹路跟缺刻，它其实在变动上就不会那么的大。那我们就用这个 Photo ID 的方法来去做记录，开始展开了长达这10多年的花纹海豚个体的调查计划。对，那我们现在也在做 AI 的开发，慢慢的要把照片喂给 AI， 让它去学习，然后可以帮我们去做辨识，就会增加我们辨识的效率。
Taiwan is located in one of the largest and strongest ocean currents in the world, the Kuroshio. Spanning 3,000 kilometers from the Philippines up towards Japan before entering the open ocean, this rapid flow of water brings with it diverse marine life and attracts a large number of whale and dolphin species. With over 30 species of cetaceans frequently visiting the area, the Kuroshio has become a hotspot for whale and dolphin tours. 台湾的赏金业是在1997年，那个年代，其实我们台湾人对海的接触跟认识相对来讲比较少。那尤其是鲸豚类，其实很难有机会到海上去欣赏。赏金业的开展，让我们国民是有机会可以在海上真的亲眼目睹鲸豚，可以让我们去接触海洋跟认识鲸豚，这会比在我们课堂上给予很多的知识来得更切身、更有效果。Just as Turtle Spot welcomes citizens to join their efforts in identifying sea turtles, the Kuroshio Ocean Education Foundation also has a program where they train volunteers to become professional whale watching tour guides. 我们培训总共大概会有4个月，我们的培训时间应该对普遍的志工来说算是蛮长的，因为毕竟你要在海上解说，然后海上的范围很大，不只是鉴定来筛选，整件事情其实也是让大家自己去想自己适不适合。我印象很深刻的那一次是在2021年，那次我们就遇到花纹海豚，大部分它比较不会跳起来，都是看到它的背，但那一次的航班呢，它就跳起来了。这我就是很感动，因为就算我认识你这么久，我终于用我的眼睛看到你长什么样子，这样子。赏金对我来说很珍贵也很重要的事情，是我们都需要去见证他们确实存在在这里，然后离我们这么近，就让我们不会忘记他们的存在啦。我觉得这是解说的价值，因为它常常会是在一个你没有留意的状态下，你就被打动了。海太大了，很多时候是我们眼睛看不到的地方。可是当我们想要把它端到他们眼前，让他们看到的时候，其实我们的企图是希望大家可以去把这个神经连接起来。一趟赏金的旅程，它并不只是去了解鲸豚这样子而已，而是希望人在这个赏金的旅程当中，他也可以去了解我们跟鲸豚是一样的，我们都在这个环境当中交互的作用，去交互的影响。当初在做赏金业的时候，我们的团是不可以停到这里面来，我们是被排挤的。他们认为说鲸豚会吃掉他们的鱼饵跟渔获，渔民觉得他们是不好的东西。之后，多罗满把我找来帮他们开船，每一趟出去都会有黑潮的解说员在上面。对于他们所做的事情，传达的海洋教育越来越熟悉，就知道说啊，这一群人是在推动这件事情的。我想，那我是不是也可以成为他们其中的一份子？所以，当他们要做 Photo ID 的时候，找不到人嘛，然后我就说，我来试看看吧。一拍就是10几年了。来赏金的话，他就会受到我们的海洋教育啦，这个只是一个桥梁啦，把海洋的实况在无形中传达给大家。黑潮的解说员，我必须要强调一点，我们重要的不是只有解说，而是我们在海上也是扮演了一个非常重要的公民科学家的角色。在黑潮里面，因为解说员来自四面八方，对，就是各行各业的人，然后我觉得我教学的资源也变得很多，所以后续其实我在课程的安排上，我觉得我的广度会变得更大，就变成是我把我学到的再告诉他们，然后他们有几次机会，他们会到海上去做解说，然后是由小孩对小孩解说的方式，我觉得那样子的传递的力量就会更快。这几年很感动的是，从小孩身上你会看到，他们就是很单纯的觉得这样子可以为了地球或者是为了环境可以变得更好，想要帮助环境的力量。看不出来这是什么？这
这是一般塑胶袋，是一般垃圾。你有办法？他们都蛮投入在捡，像他刚刚就说，他觉得是在寻宝。我们在捡的过程中，也同步在发现，就是到底人在制造哪些垃圾，然后我们可以为这些环境多做什么。With programs like the one offered at Ichong Primary School, the Crucio Ocean Education Foundation has successfully brought marine education into our classrooms. Other programs in Taiwan offered, like the one at Liuqiu Elementary, where students are required to paddle around the island as a prerequisite to graduate. 海洋就是我们最亲近的地方，我们家乡的环境，我们自己的学生一定要去做了解。那我们就是以我们独木舟的课程，让他们真的去海上做体验。从海上看他的家乡，那是不一样的。这个课程是蛮有挑战性的。你到海上，大自然风、浪，这些都是要克服的，天气的状况都是要去掌握的。 独木舟的时候，因为国小就一定会害怕，那个水很深，就掉下去很怕浮不上来。我很怕水，因为我根本不会游泳，会尽量滑快一点，想办法让自己可以回到陆地上这样。滑出去之后才发现，原来外面有这么大一片珊瑚礁，我之前都不知道，感觉就有点克服了我对水的那种恐惧。 Taiwan, as well as many places around the world, are becoming more active in educating about ocean conservation. Back in 2013, for instance, the Taiwan Marine Education Center was established. They believe that bringing our children to the ocean not only can educate them, but it also benefits older generations. 我们从接触到的新闻里面都是发生一些溺水事件。 但是其实家长们也不知道它的原因到底是为什么产生这件事情，在这些观念底下，就教导他的小孩说，我们不要去靠近水。但是当他们真正去了解，其实他们是可以安全性的靠近海洋，去了解海洋的。 这些事情必须要透过潜移默化很长的时间来宣导，即使从国外的一些研究发现，也都是相同的问题。不管是英国啦、美国啦，他们也都可以发现，民众的一些海洋的素养其实都是偏低的。最好的方式就是从教育开始，小孩了解，然后他们可以把这些讯息带回去给父母，可以慢慢的把这些问题跟观念给做一些导正。 大概是3年前还是4年前，我们行政院推了一个向海致敬这一件事情，很重要的目的就是想要让学生，不管你先对于海洋了不了解，你先去亲近海洋。在我们的课程纲要里面很明确的提到的就是亲海、爱海跟知海嘛，你要先去亲近它，然后你才会去喜欢上它，喜欢上它，然后才去了解它的一些相关的知识。 Whether through elementary school curriculums or organizations such as the Crucio Ocean Education Foundation and Turtle Spot, ocean education has been implemented in Taiwan for a few years now. But we are far from where we would like to be. Actually caring about the ocean is just the first step. But just as important is having a clear vision on how we get there. 你认识这个东西嘛？你关心它，你开始有了一些爱的感觉、喜欢的感觉，你可能就会很愿意为它付出。那我觉得这个就会多多少少可能在他们的生活中带来一些改变，也会对海洋带来一些不同的可能性。我们也希望这些资讯可以让更多人知道。那我们就也有参加国际的海龟年会，或是不同类型的研讨会。 在2022年的海龟年会啊，我们的报告得了保育组的第1名优选。大家有看到公民参与的价值跟研究的发现。如果越多人跟越多地方的这些资料汇整在一起的话，那我们可能就有机会可以记录到某一只住在台湾附近的产卵母龟，它可能之前在某一个地方有被拍照过，那我们就可以知道这只龟原来是从那里来的。
就可能可以慢慢帮我们拼凑出这些海龟它们的迁徙的路径。全球在对保护区的经营管理上，就开始去探讨说有没有不同的可能，让人跟环境的互动可以找到一个平衡点。那我们也确实就是用这样的方式去看待东部海域，希望我们有机会帮鲸豚创造一个海洋绿洲，让他们在这边是平安健康。我们的人一样是可以在海上永续的去利用它。上完海洋教育，想说可以做一点发明一些有用的东西，让海洋啊、陆地啊比较没有那么多垃圾。小时候会用磁铁吸那个鱼，然后吊起来。我们用那种做的漂流木版本的，然后我们拿去参加比赛，结果就得第2名这样。台湾就是一个海岛，就应该要多扩展海洋教育，不该让它就这么不见。有更多人知道我们学校在做这件事，会有更多人一起去进它，可以减轻对地球负担，可以让海洋生物有一个更好的环境，就感觉就是为地球做了一件好事，提供的。海洋或者是环境教育，其实是推动全民的一个意识。当所有人都理解到这件事情的重要的时候，不管是政策的推进啊，或者是所有人的行为，自然会发生改变。Just recently, we saw a major breakthrough in global efforts towards ocean conservation. After decades of debate, the UN finally passed what's called the High Seas Treaty in March 2023. Basically, it provides a framework for countries to share information about the ocean and join forces on marine protection. 整个海洋保护，公海只保护1%，其实造成很严重的问题。那要解决人类过度干扰这些海洋所造成的生态危机，划设海洋保护区就是最简单、最有效的一个方法，让整个自然资源恢复。我们发现说，如果我们能够保护30%的海洋，我们的海洋就有机会回到永续的状态。我们可以透过科学的演算跟计算方式，就可以知道说哪里应该最优先被保护。保护了这些海洋，人类的影响会慢慢的减少，自然它整个生态系统就会恢复。回到我们自己台湾，我们台湾的海洋保护区啊，其实到现在为止只有保护8%而已，听起来很多，但其实这8.17%里面有95%是在东沙岛那边的海域。其实台湾本岛周围啊，占的这8.17%里面不到5%，非常非常的小。所以我们应该要来去关注我们台湾现在本岛周围是不是更有效的被保护起来。And that's just Taiwan, a relatively small island where people have more of an opportunity to be aware of what's happening at sea. That's because in Taiwan, we're never more than 90 kilometers away from the ocean. Most of us, however, seem to struggle at acknowledging that our ocean belongs to all of us. We all depend on it as much as our sea turtles, dolphins, and whales do too. And though not everyone is able to devote themselves to the ocean, like those we've seen in previous episodes, at the very least, we can share the reality of what our ocean is facing with those around us. Because sharing is caring, and caring for our ocean is caring for ourselves and our future. Education is a great opportunity to experience firsthand the beauty of our natural world and the reality that humans, marine life, and indeed all life is connected. We all breathe the same air and drink the same water, and therefore we all depend on our ocean. So with that interest at heart, shouldn't we take better care of our ocean? I'm Dr. Aziz Mullah, sending you all the best from the island of Taiwan.